Tunajua kwamba nchi yetu kama nchi nyingi za Kiafrika tunayo changamoto kubwa zinazohusiana na mambo ya uwajibikaji. Utaona kwamba katika ukiangalia katika studies ambazo zimefanywa na mashirika tofauti, ikiwa la Transparency International, uangalie kwenye Corruption Perception Index, the East African Bribery Index, ama uangalie Afrobarometer ambayo imezinduliwa hivi majuzi na University of Nairobi, utaona kwamba hii changamoto ipo na inaendelea kuwepo, na hela nyingi zinaendelea kupotea ama kutotumika kwa njia ambayo inafaa. Well, the Action for Transparency is a project about accountability, a project that allows members of the public to track resources that are set aside for education and health in Embakasi, the larger Embakasi region. Ambia rafiki yako Action for Transparency. Yani mwambie A4T, A4T. Sema A4T. There are 3 facets to the project. The first is technical tools like applications, SMS shortcodes, toll-free lines. The second bit is mentorship and training programs where people are trained to use these tools and trained on other tools they can use like activism, art for social change. And the third facet is a grant for creatives who use their work for social change. Watu wanajipata pabaya kwa sababu watu hawajui form. Bado ukijua form hawezi kuwafala, unaamka unaona, na hiyo ndio kitu ya maana sana na hii project ya kwamba wafundishe tu watu form ni hii, una haki ya kama health jo na education, vitu za maana sana. Kila mwaka serikali inatoa pesa ya kwenda kwa shule, kwenda kwa hospitali, lakini viongozi wetu wanakula. Hii project, hii mradi ni yenyu. Sababu kama shule hazina vitabu na hazina walimu, watu wanaumia. So tumekuja na hii project Embakasi mzima kutrack venye pesa zinatumika katika mashule, kutrack pesa venye zinatumika katika hospitali. And the idea with this project is to make sure that the tax money, the money paid in by the people of Kenya, that it really reaches the people that the money was intended for. So by that we will reach very important groups, but also vulnerable groups like children, women, people with handicaps of different kinds. The fight against corruption in Kenya is very much about these children's future. Today in Kenya, maternal mortality is the same as in Afghanistan. Now, is there anyone here who really, honestly, seriously believes that this would be the case if every shilling and every cent intended to be spent on health would have been spent in a proper way? It's very difficult to imagine development taking place if the battle against corruption is not won. And ultimately this project is about access to information, because if Kenyan women and men do not have access to information, it's impossible for them to hold their various mheshimiwas accountable. I'm so happy that we have this program in Kariobangi. You know, most of the time we don't know who to follow and who to go to when you are faced with some things. But when we have such like program and projects coming to our place, we know who to turn to. Position inasema, you know, we are the center. So for me to kueleza, come on guys, you know, like to keep on pushing. Ndio vitu zitafanyika, si ndio? Development italetwa na leaders, si ndio grab tuichukue tulete mtaani, si ndio? Ndio siku za furaha sasa ziko hapa, mvua imeisha, nayo jua sasa shawaka. Hizi ndio siku za furaha sasa ziko hapa, hakuna place ya chuki beste kwa hii wali ya sasa. Hizi ndio siku za furaha sasa ziko hapa, mvua imeisha, nayo jua sasa shawaka. Hizi ndio siku za furaha sasa ziko hapa, hakuna place ya chuki beste kwa hii wali ya sasa.